Eh, ja, jag sitter på kyrkogård i LA. Jag får panik av tanken av att alla de här stenarna har varit människor och att det här är det enda som blir kvar. Och det är det jag inte vill acceptera, för att jag kan liksom tänka att jaha, var det bara det liksom? Så fort jag liksom bara ser en gravsten så bara är det slut då? Ska man ligga under en sten? Och varför har jag ens levt? Är det för ingenting eller? Jag börjar tänka på liksom min mormor som gick bort så nyss. Jag säger ofta att jag typ känner att hon är med mig. Men jag vet inte om det är bara en jättestark vilja eller om det faktiskt är så. Jag är i LA och söker efter ett inre lugn. Därför ska jag träffa människor som har en tro för att se om de kanske är lite mindre vilsna än vad jag är. Så nu är jag på väg till Talia. Hon håller på med reiki som typ är healing med hjälp av händerna. Men framförallt så är hon en end of life doula. Som är typ att man ska sitta med personer i slutet av livet och vara ett stöd när man dör. Och jag tänker bara, hur kan man klara det? Vad är hon gjord av liksom? So I'm a Reiki master. I'm a sound healer. Yeah. End of life doula. Yeah. You're like, what are these things? So what's that exactly? It's different things depending on the needs of the family and the individual. So it's to be support of the person that is dying primarily, but then also for the family as well. And if that person is not a part of a religion, then they don't have someone there that can kind of help them and guide them through that process of all their questions that they start to have towards end of life. And a lot of it is around truth and reconciliation. Everything that lives dies. And when you die, it's what freaks me out. I can't really let that go. I just need to be in control. So I have a hard time with that, you know, to feel like nothing is forever if you don't believe in that, you know. But I want to believe that there's something more, but it's hard, you know. From a very young age, throughout my whole life, I've experienced a lot of death, a lot of family members, a lot of friends. And so I started to have to kind of grapple with these questions really early on. And throughout watching my family, different friends, looking at their process through it, I always found myself to be that person holding space and to not really be fearful, to be sad, obviously, because you have to mourn and there is a loss. But I've always felt very connected to this sense of source or something greater, higher power, spirit, you know, something along those realms. Because, you know, I saw my grandmother when she passed. I was there. And it was weird because I always felt like this is who she is, her body. But when she died, it was something like I just couldn't talk to her when I was gonna say goodbye, you know. I couldn't really, it felt weird because I was like, she's not here, she's somewhere else. This is just a shell. It just got so obvious to me, you know. It's the first time I've seen someone die. If you are able to see someone pass and fully die, everyone that I've ever talked to or been with during that process completely sees that process of a soul leaving the body. And then they look at it and they no longer feel an attachment. Then they have that realization and it's easier for them to kind of let go after that. You're like, oh,
They're not, I saw them go somewhere off, Yeah, you know, they're back into not here. space, but they're not here. It's a part of just the soul's journey, and it's just one tiny fragment of it, this experience that we're having here, you know, Yeah. at this time and place on the earth. Thank you so much. Of course, you're so welcome. Nu så ska jag träffa min kompis Kashi. Han har då föreslagit att vi ska åka och flyta i någon slags tank utan att göra någonting i mörkret. Jag får ju klaustrofobi av tanken, men det är tydligen så nära nothingness man kan komma. Wow. Oh my god. Oh my god. This is crazy. Okay, I can't relax my head. Okay. This is so weird. I need to relax. It feels like... Okay. Oh my god, it's like... It feels like if I relax, I'm gonna just drown. This. Okay. Shit, alltså det känns typ som att jag svävar runt i rymden. Som att jag skulle ha blivit utsläppt från ett rymdskepp. Kanske lite varmare än i rymden. Dock. Andas. Tänka att jag är i något slags lugnt tillstånd. Nej, men alltså det är så tyst här inne. Åh gud, jag klarar inte av det här. Jo. Alltså det känns som att jag ligger i en stor toalett. Det ser ju verkligen ut så. Like, do you know what you were like thinking of? What was like A lot of things. Yeah, A like, lot was of it things. like? I was like, is this what it feels like to be dead? Mm-hmm. Or in a coma? Or if I went to space, is this a feeling? You know, it almost felt, yeah, strange that I had a body for a while. I was like, I'm only a brain. Even though your mind was all over the place, you still got to that point. Yeah, it felt good. It felt like a release. Yeah. And I also got to this point where I started to think about death. Feels like you go to the same place before birth and after death. Yeah. You know? Måste försöka landa lite efter den här dagen som har kretsat kring döden. Helt slut alltså. Det är ju det värsta jag vet att prata om. Jag har träffat Talia som är reiki master och end of life doula. Alltså hon var så cool. Hon verkade vara så lugn inför döden. Jag kände så här, hon var ju raka motsatsen till mig. Men det var ändå lite skönt att träffa någon som var så lugn. För att det var så här, ja det kanske finns hopp att komma över sin dödsångest. Jag vet inte. Men ja, sen har jag också varit och flytit i en tank. Ja, det var ju det sjukaste jag någonsin gjort. Måste jag säga. Det kändes som att jag inte var någonting. Jag kände så här, jag är bara en hjärna. Det kändes konstigt att jag hade en kropp efteråt. Ja, det var jättespeciellt. Men då var det lite så här, om det är det här som är att det inte var någonting. Och det var väl inte jätteobehagligt. Men lite.